You can start. Oh, Hare Krishna. Amagyanatimirandasya gyanangyana shalakaya chakshurunmilitam jena tasmai shri gurave namaha. Включите запись. Включили. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 18, Text number 19. Читаем 19 текст 18 главы первой песни Шримад Бхагаватам. Kuta punagrinatu nama tasya mahatamai kantaparayanasya yonanta shaktir bhagavan ananto mahadgunat bhatyam anantam ahu. Translation. Перевод. And what to speak of those who are under the direction of the great devotees, Что же говорить о тех, кто находится под началом великих преданных, chanting the holy name of the unlimited, who has unlimited potency, и воспевает святое имя беспредельного, обладающего беспредельной силой? the personality of Godhead, unlimited in potency and transcendental by attributes, is called the Ananta, unlimited. Верховный Господь, чья сила не знает пределов и чьи качества трансцендентны, зовется Анантой, беспредельным. Purport. Комментарий. The Dvija Bandhu, or the less intelligent, uncultured man, born of higher caste, put forward many arguments against the lower caste men becoming brahmanas in this life. Двиджа-бандху, то есть не обладающие разумом, некультурные люди, рожденные в высших кастах, выдвигают множество доводов против того, чтобы люди из низших каст становились браманами в этой жизни. They argue that birth in a family of Sudras or less than Sudras is made possible by one's previous sinful acts, and that one, therefore, has to complete the terms of these advantages due to lower birth. Они утверждают, что человек получает рождение в семье шудры или еще более низкой из-за своих предыдущих греховных действий, поэтому он должен отбыть необходимое время в неблагоприятных условиях, связанных с низким рождением. And to answer these false logicians, Srimad Bhagavatam asserts that one who chants the holy name of the Lord under the direction of a pure devotee can at once get free from the disadvantages due to a lower caste. Но в ответ на утверждение таких псевдологиков в Шримад Бхагаватам утверждается, что человек, воспевающий святое имя Господа под руководством чистого преданного, может сразу избавиться от неблагоприятных последствий рождения в низкой касте. A pure devotee of the Lord does not commit any offense while chanting the holy name of the Lord. Чистый преданный Господа не совершает никаких оскорблений, повторяя святое имя Господа. There are 10 different offenses in the chanting of the holy name of the Lord. Существует 10 видов оскорблений, которые можно совершить при повторении святого имени Господа. To chant the holy name under the direction of a pure devotee is offenseless chanting. Но воспевание святого имени под руководством чистого преданного свободно от оскорблений. Offenseless chanting of the holy name of the Lord is transcendental, and therefore such chanting can at once purify one from the effects of all kinds of previous sins. Неоскорбительное воспевание святого имени Господа трансцендентно, поэтому оно может мгновенно очистить человека от последствий всех видов прошлых грехов. This offenseless chanting indicates that one has fully understood the transcendental nature of the holy name
and has thus surrendered unto the Lord. Это неоскорбительное повторение свидетельствует о том, что человек полностью понял трансцендентную природу святого имени и потому предался Господу. Transcendentally, the holy name of the Lord and the Lord himself are identical, being absolute. Трансцендентное имя Господа и сам Господь, будучи абсолютом, не отличны друг от друга. The holy name of the Lord is as powerful as the Lord. Святое имя Господа так же могущественно, как и сам Господь. The Lord is the all-powerful personality of Godhead, and he has innumerable names, which are all none different from him, and are equally powerful also. Господь – всемогущая личность Бога, и Он имеет бесчисленное множество имен, которые не отличны от Него и обладают тем же могуществом. In the last word of the Bhagavad Gita, the Lord asserts, the one who surrenders fully unto him is protected from all sins by the grace of the Lord. В последних словах Бхагавад-гиты Господь утверждает, что человек, целиком вручивший себя Ему, по милости Господа, защищен от всех последствий своих грехов. Since his name and he himself are identical, the holy name of the Lord can protect the devotees from all effects of sins. Поскольку Его имя и Он сам идентичны, святое имя Господа может защитить преданного от всех последствий грехов. The chanting of the holy name of the Lord can undoubtedly deliver one from disadvantages of a lower caste birth. Воспевание святого имени Господа может вне всяких сомнений избавить человека от неблагоприятных последствий рождения в низкой касте. The Lord's unlimited power is extended on and on by the unlimited expansion of the devotees and incarnations, and thus every devotee of the Lord and incarnations also can be equally surcharged with the potency of the Lord. Беспредельная энергия Господа распространяется посредством безграничного распространения преданных и воплощения Господа, поэтому каждый преданный Господа и каждое его воплощение в равной мере могут быть наделены энергией Господа. Since the devotee is surcharged with the potency of the Lord, even fractionally, the disqualification due to lower birth cannot stand in the way. Поскольку преданный обладает, по крайней мере, частицей энергии Господа, низкое происхождение не может быть препятствием на его пути. Hare Krishna. So here the narration of the Bhagavatam, part of the Bhagavatam is explaining how Sutta Goswami, when he was requested by the sages of Naimisaranya to speak upon, the sages of Naimisaranya doesn't have any doubt that Sutta Goswami, even though he was born in a lower caste family, can be qualified to give them the knowledge. Шримад Бхагаватам описывается, как мудрецы леса Наймишарани задают Сути Госвами духовные вопросы, и у этих мудрецов нет никаких сомнений в квалификации Суты Госвами, хотя он и был рожден в низкой касте. If a person who is born in a lower caste surrender unto the pure devotee of the Supreme Lord, definitely he becomes qualified and become a Brahmana. Если рожденный в низкой касте человек предается Господу, то тогда он обретает квалификацию в конечном счете, духовную квалификацию, в конечном счете становится браманом. Many of the God brothers of Srila Prabhupada also criticized Srila Prabhupada when he came to the West, that he gave these milechas or sudras, meat eaters, the Brahminical initiation. Когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, его духовные братья критиковали его за то, что тот давал браманическое посвящение млечкам, яванам и мясоедам. They think, of course, their mentality is not that so clear, because it says in the scriptures that by initiation,
Even it's like Sanatan Goswami gave an example. Bell metal can be turned into gold. Санатана Госвами приводит такой пример. Колокольная медь, колокольная бронза посредством алхимического процесса может быть превращена в золото. Но вот, к сожалению, у духовных братьев Шрилы Прабхупады не было такого ясного понимания по этому вопросу. And Srila Prabhupada says no, if they follow the instructions given by the scriptures through a bona fide disciplic succession, then one can become a Brahmana, one mode of goodness. Шрила Прабхупада знал, что человек, следующий наставлениям священных писаний, полученным авторитетным образом, по цепи ученической преемственности, способен стать браманом, способен выйти на уровень благости. And more than a Brahmana, one can become a Vaishnava. И не только браманом такой человек может стать вайшнавом. And a Vaishnava is beyond the Varnashram system. А положение вайшнава выше, чем любое положение в системе варнашрамы. So we have many examples in our scriptures, even from Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, whereby a person who was born in a low caste or low family, they turn into become acharyas or great teachers in our line of disciplic succession. В наших священных писаниях, таких как Шримад Бхагаватам и Шри Чайтанья Чаритамрита, содержится много примеров того, как личности, рожденные в низших кастах, становились великими учителями и ачарьями. We have Haridas Thakur, who was born in a Mohammedan family, and Lord Chaitanya Mahaprabhu made him as the Nama Acharya. Например, есть Шрила Харидас Такур, который родился в мусульманской семье, но по милости Шри Чайтаньи Махапрабху стал Нама Ачарьей, учителем повторения святого имени. He became the authority or the acharya in chanting of the holy name of the Lord. То есть он стал авторитетом, учителем, как повторять святое имя Господа. We also have, yes, here in this example, Sutta Goswami, who was born in a low class, uncultured, low family, but by hearing the Srimad Bhagavatam from Sukadev Goswami, the conversation between Sukadev Goswami and Parikshit Maharaj, he became purified. И здесь в Бхагаватам мы тоже видим пример того, как Сута Госвами, который получил низкое рождение, очистился благодаря тому, что слушал беседу между Шукадевой Госвами и Махараджем Парикшитом. See, the Dvija Bandhus, or these fallen Brahmanas, twice born, they said that, oh, if you are born in a low class Sudra family, therefore you have to finish this birth, and then next birth, if you take birth in a Brahmana family, then you become qualified to worship the Supreme Lord. Упомянутые в сегодняшнем комментарии к тексту Двиджа Бандху, то есть падшие браманы, считают именно так, что человек, если родился как шудра, то он должен дожить эту жизнь именно как шудра, и это его очистит, и потом следующее его рождение будет повыше. There was this story when Srila Prabhupada, it was in Vrindavan, and in Jagannath Puri. In Jagannath Puri, because if you're not Brahmana, or if you don't belong to some kind of gotra, that means disciplic succession, or if you're not a Hindu, then you cannot enter this Gundicha Marjanam. Однажды Шрила Прабхупада был в Джаганатхапуре, и согласно местным обычаям, местным представлениям, тот, кто не родился в Индии, и тот, кто не принадлежит к той или иной духовной группе, Готри, не может войти в храм Гундича. And they were barred from coming in by the pujaris or the people or servants in
Gundicha Marjanam in Jagannath Puri. And they told the devotees, no, you have to take birth again as a Brahmana next time, then you can come in. Ученики Шрилы Прабхупады хотели попасть в храм Гундича, но местные служители сказали им: нет, вы должны получить следующее рождение, вы должны родиться как браманы, и вот тогда вы сможете зайти в наш храм. Then they told this to Srila Prabhupada. Ученики передали это Шриле Прабхупаде. And when Srila Prabhupada heard this, then he says that, oh, well, you should tell them the next time they can take birth to in ISKCON as a devotee in ISKCON, and then they can worship the Supreme Lord. Шрила Прабхупада сказал: передайте им, что если в следующей жизни им посчастливится родиться в ИСККОН, то тогда у них будет квалификация поклоняться Верховному Господу. Well, another example that I can think of right now is also Narad Muni. He was born also from a Sudra family. Есть еще один пример, который приходит мне сейчас на ум. Это Нарада Муни, который родился в шудрианской семье. And because he served nicely the Bhaktivedantas as a menial servant, as a boy, he was serving them prasadam, and the remnants of these highly advanced devotees, the Bhaktivedantas, he would ask permission if he can get their remnants. Нарада Муни кормил Бхактивидант прасадом, и потом с их разрешения принимал остатки их пищи. And because he was hearing Bhagavad Katha, Hari Katha from these devotees of the Supreme Lord during the time of Chaturmasya. Chaturmasya means rainy season, 4 months. And usually no sadhus travel at that time because of that rainy season. So he asked, and he would listen to their conversation and narration of the spiritual subject matter. And the Bhaktivedantas, they gave him blessings by doing so. And then he became a great acharya, Narad Muni, one of our acharyas in our disciplic succession. В сезон дождей или же в период Чатурмаси, когда саду и проповедники не путешествуют, а останавливаются в каком-нибудь одном месте, изучают священное писание, Нарада Муни слушал повествования о трансцендентных темах из уст Бхактивидант, служил им и получил их благословение, и с их благословений стал одним из величайших учителей в цепи нашей ученической преемственности. So the Supreme Lord is unlimitedly powerful. Итак, могущество Верховного Господа безгранично. And he bestows his mercy to his pure devotees. Он проливает свою милость на своих чистых преданных. And therefore, the pure devotees of the Lord are also very, very powerful. They can purify anyone whom they meet. Поэтому чистые преданные Господа очень могущественны и могут очистить любого, с кем встретятся. And therefore, it says that the chanting of the holy name of the Lord must be received from one of the 4 disciplic successions. Поэтому говорится, что святое имя Господа нужно получить в одной из 4 сампрадай. In order for the mantra to be effective and has full effect to the chanter, the mantra has to be received from one of these 4 disciplic successions. То есть нужно по одной из 4 цепей ученической преемственности получить святое имя, чтобы оно обладало всей полнотой, всем могуществом. There is the Brahma Sampradaya. We belong to that Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Then there is the Rudra Sampradaya from Lord Shiva. Then there is the Kumar Sampradaya, the 4 Kumaras, the first sons of Lord Brahma. And then there is the Sri Sampradaya or Lakshmi Sampradaya.
Итак, существует 4 сампрадаи, то есть 4 философские школы. Это Лакшми, Шри сампрадая, который идет от Лакшми, это Рудра сампрадая, который идет от Шивы, это Кумара сампрадая, который идет от 4 кумаров, и это Шри Гаудия Брама Мадава сампрадая, которой принадлежим мы. The chanting of the holy name of the Lord must be chanted without any offenses. Святое имя нужно повторять без оскорблений. And we can only do this chanting without any offenses if we receive the Maha Mantra or the mantras from a bona fide representative of the Supreme Lord. И повторять святое имя безоскорбительно мы можем только если получили его от полномочного представителя Верховной Личности Бога. So anyone who chants the holy name of the Lord from a bona fide spiritual master, receive the mantra from a bona fide spiritual master, one can get free from the offenses as well, because the pure devotee of the Lord, he chants without any offenses. Любой, кто повторяет святое имя, полученное от истинного духовного учителя, способен освободиться от оскорблений, потому что его духовный учитель повторяет святое имя безоскорбительно. And therefore he becomes free from getting the disadvantage of taking birth in a lower class. И благодаря такому воспеванию человек избавляется от негативных последствий своего рождения в низкой касте. One must avoid or obey the instruction of the spiritual master, and in order for one to make advancement in Krishna consciousness. Для того, чтобы развиваться в сознании Кришны, преданному нужно следовать наставлениям своего духовного учителя. And one must avoid the 10 offenses in order for one to become purified and attain love of God. Также для того, чтобы очиститься и обрести любовь к Богу, преданный должен избегать 10 оскорблений святого имени. And if one chants the holy name of the Lord without any offenses, then one will not have to suffer again the cycle of repeated birth and death. He comes into the transcendental platform. Преданному, который безоскорбительно повторяет святое имя, больше не придется страдать от круговорота повторяющихся рождений и смертей. Will not suffer and... Will not suffer repeated birth and death and go back home, back to Godhead. Такой преданный вернется назад домой к Богу. Yes. So the offenseless chanting, it says here, indicates that one has fully understood the transcendental nature of the holy name and has thus surrendered unto the Lord. Итак, в комментарии, который мы сейчас читаем, говорится о том, что неоскорбительное повторение свидетельствует о том, что человек полностью понял трансцендентную природу святого имени и потому предался Господу. One cannot fully surrender unto the Supreme Lord without chanting the holy name of the Lord. То есть полностью предаться Господу невозможно, если не повторяешь святое имя. Meaning that chanting the holy name of the Lord makes one surrender, and if one is not surrender in the beginning, have faith in the Supreme Lord's holy name, then he cannot chant constantly. Это означает, что воспевание святого имени делает человека предавшейся душой, и наоборот, если преданности нет, то тогда не получится постоянно воспевать святое имя. Chanting of the holy name of the Lord purifies even the most sinful person. Воспевание святого имени очищает даже самых грешников из грешников. Because the Lord and His name are identical. Therefore, the holy name, chanting the holy name of the Lord is so powerful that it can give one love of God. Святое имя Господа не отлично от самого Господа, и поэтому святое имя настолько могущественно, что может дать тому, кто его повторяет, любовь к Богу. Yeah, it says that the Supreme Lord has unlimited names, and these names are equally potent
with the Supreme Personality of Godhead. Говорится, что у Господа бесчисленное количество имен, и все эти имена столь же могущественны, что и сам Господь. And anyone who chants the holy name of the Lord, who surrenders unto him, he is protected by the Supreme Lord. Тот, кто воспевает святое имя Господа, тот, кто предается Господу, обретает его защиту. Protection, what protection means? Protection from the greatest danger. А что это за такая защита? Это защита от величайшей опасности. Protection means also that the devotee is protected by not having to suffer the reactions of his sins that he performed previously. Быть защищенным означает избавиться от необходимости страдать от последствий деятельности, совершенной в прошлом. The Lord protects a devotee from all the sins that he performed in the past. Господь защищает своего преданного от кармических реакций за все грехи, которые тот совершил в прошлом. Therefore, the chanting of the holy name of the Lord protects one, undoubtedly is here, from the disadvantages of a lower caste birth. Поэтому и говорится, что воспевание святого имени защищает человека от последствий рождения в низкой касте. What is that verse? Even a dog eater, if he follows the instructions of the spiritual master, he can be transformed into a first-class Vaishnava. Есть такая шлока, в которой говорится, что воспевающий святое имя собакоед может стать первоклассным вайшнавом. And he can be qualified to worship the Supreme Personality of Godhead. Он может обрести благодаря этому квалификацию поклоняться Верховному Господу. On the other hand, if a person who was born in a Brahmana family but does not act as being a Brahmana, he is disqualified to worship the Supreme Lord. И наоборот, человек, родившийся в браманической семье, но не действующий так, как следует поступать браману, лишается квалификации поклоняться Верховному Господу. And since the pure devotee of the Supreme Lord is infused with potency, with power, therefore he can purify low caste person who took birth in a low caste family and able to give him this qualification to worship the Supreme Lord. Чистый преданный Господа наделен могуществом Господа, и поэтому он может очистить тех, кто рожден в низкой касте, и может наделить их квалификацией поклоняться Верховному Господу. So this is the mystery here, how the Supreme Lord, he gave power to his pure devotee, and then his pure devotee, in association with a pure devotee, following his instructions, surrendering unto him, one can be uplifted even in the lowest grade, lowest status of life. Такова мистерия этого процесса, когда Господь наделяет могуществом своих преданных, и потом эти преданные очищают низкорожденных, и те обретают квалификацию служить Господу. Okay, I stop here. Is there any question? На этом остановимся. Есть ли какие-нибудь вопросы? Есть ли какие-нибудь вопросы? Can we hear them? Харе Кришна. Харе Кришна. Hare Krishna. Ануграха Джанарда Махараджа, спасибо огромное за лекцию. Thank you very much for your Да, class. в чем Okay. секрет вот этой лилы Господа Брахма, да, что вот он воплотился в Намачарью, и почему именно вот такое воплощение в мусульманской семье Шрила Харидас Такура. Не могли подробнее рассказать? What is the secret of Srila Harida of this lila when Srila Haridas Thakur took birth in a Mohammedan family, Muslim family, and what is the meaning of this lila? Well, this is to explain that the birth is not a disqualification to chant the holy name of the Lord,
And if one, even in the lowest status of life, because to take birth in a lower status of life, according to others, is disqualification to become purified in this life. But no, the holy name is so potent because it's none different than the Supreme Lord, and it came also from Lord Chaitanya Mahaprabhu, that Haridas Thakur became the Acharya for chanting the holy name of the Lord. So birth is not a disqualification to chant and worship the Supreme Lord, provided that one surrenders unto a bona fide representative of the Supreme Lord. Есть мнение, что рождение в низкой касте лишает человека всякой духовной квалификации, шанса на духовную жизнь, но вот задача этой лилы, этой истории показать, что это не так, и что, повторяя святое имя, человек может служить Господу, и при этом его рождение не играет никакой роли. И при условии, если он искренний последователь своего духовного учителя и получил святое имя от истинного духовного учителя. I gave that example also. Even at present, we have many exalted devotees in our movement. And before meeting Srila Prabhupada, they have a very low, degraded life. They took birth in the Melecha country, meat eaters. But then they surrender unto the Supreme Lord's bona fide representative, following in the footsteps of Srila Prabhupada, that now they are saving countless conditioned souls on the planet. И в качестве примера можно привести учеников Шрилы Прабхупады, которые родились в странах млечных, в странах мясоедов, получили это низкое рождение, но по милости Шрилы Прабхупады обрели эту квалификацию, очистились и теперь в больших количествах очищают и спасают обусловленные души вокруг себя. This is the mercy of the Supreme Lord. The mercy of the Supreme Lord goes or flows through his bona fide representatives, and his bona fide representatives purify everyone whom they meet. Такова природа. What the nature of what? The nature is that they purify. The Supreme Lord empowers. The Supreme Lord empowers the pure devotees, that they also purify whomever they meet. Такова природа этого процесса. Господь наделяет своих преданных могуществом, а потом преданные очищают всякого, кто встречается им на пути. Yeah, so Haridas Thakur is like this. He was born in a Mohammedan family, but then Lord Chaitanya Mahaprabhu made him Namacharya, which means that birth is not an obstacle for becoming a pure devotee of the Supreme Lord. С Шрилой Харидасом Такуром та же ситуация. Он получил низкое рождение в мусульманской семье, родился в мусульманской семье, но сам Шри Чайтанья Махапрабху сделал его Нама-ачарьей, и это указывает на то, что неважно, какое рождение у человека. Actually, in the spiritual abode, Haridas Thakur is Prahlad Maharaj and Lord Brahma at the same time. В духовном мире Шрила Харидас Такур — это Господь Брахма и это Прахлада Махарадж. In this Harinam Chintamani also, Lord Chaitanya Mahaprabhu is like seemingly the one who is like asking questions, and Haridas Thakur is the one who's replying, explaining about the Chintamani, the Harinam, that the holy name is like a touchstone, Книга fulfills all the one's desires. Книга Бхактивинода Такура Шри Харинама Чинтамани представляет собой беседу между Шри Чайтаньей Махапрабху и Шрилой Харидасом Такуром, и там Шрила Харидас Такур раскрывает смысл и величие святого имени, подобного Чинтамани, то есть философскому камню.
Same thing with Ramananda Roy. Ramananda Roy also took birth in a Kayasta family, not a very exalted social status. But then Lord Chaitanya Mahaprabhu also asked different questions to Srila Ramananda Roy about the subject matter of the absolute truth. Та же ситуация с Шри Раманандой Роем, который родился в семье Каястх, то есть это не самое высокое рождение, но сам Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы прославить своего преданного, задает ему различные вопросы на духовные темы. Okay. Хорошо. Окей. Any other question? Accept our humble obeisances. Jai Ho. Jai. For your lecture. Thank you. Any other question? Есть ли еще вопросы? Yes. Давайте. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. В своих лекциях Гопал Кришна Госвами Махарадж говорит о 3 уровнях учеников. Скажите, пожалуйста, а как может развиваться духовная жизнь ученика 3-й категории, который вроде и слышит слова своего учителя Гуру, но действует по-своему? Шрила Гопала Кришна Госвами Махараджа in his classes says about 3 categories of disciples. How can a disciple of the 3rd category, means a disciple who listens to spiritual master, but anyway he acts according to his own understanding and desires, how can such a disciple progress in spiritual life? So, yes. See, anyone who wants to take shelter of a bona fide spiritual master, the spiritual master does not reject. It doesn't matter how low or how degraded or how sinful that aspiring disciple is. Истинный духовный учитель не отвергает никого, кто хочет принять у него прибежище, независимо от того, каким бы он ни был бы этот кандидат, желающий, падшим, деградированным человеком. This is the mercy of the spiritual master. В этом проявляется милость духовного учителя. So how we can become qualified? We have to follow the instructions. Have complete faith to whatever the spiritual master instruct us. We should try to follow. Как же нам обрести эту квалификацию? Нам нужно просто следовать этим наставлениям и верить в то, что нужно им следовать, то, что они направлены на наше благо, и все, что он говорит, нужно это делать. Yeah, our love for Krishna can be shown in how we be able to develop our love towards our spiritual master. То есть наша любовь к Кришне проявится в том, насколько мы будем способны развивать это чувство любви по отношению к своему духовному учителю. It's not possible to please the Supreme Lord without pleasing the spiritual master. Невозможно удовлетворить Господа Кришну, не удовлетворив перед этим духовного учителя. So we should try our very best, especially the promise that we gave at the time of initiation, to chant our prescribed minimum rounds, follow the 4 regulative principles, then eventually you'll make advancement and you'll become an ideal disciple one day. Поэтому нужно максимально, насколько мы можем хорошо стараться следовать всем этим наставлениям и в первую очередь обетам, которые мы даем во время посвящения, и тогда благодаря этому мы будем духовно расти и в какой-то момент станем идеальными учениками. You have to try. То есть нужно стараться. Otherwise, why take initiation if you're not going to follow? А иначе, если нет желания следовать наставлениям, зачем тогда получать посвящение? The reason why you took initiation is that you want to follow the instructions and guidelines from Srila Prabhupada and his spirit representative, our spiritual master. Посвящение получают, потому что хотят следовать наставлениям, которые исходят от Шрилы Прабхупады и его авторитетного представителя, духовного учителя.
that means you're not serious in the first place if you don't want to follow the instruction. Если нет желания следовать наставлениям, это означает, что кандидат несерьезен. And if you're not so serious, then why you take initiation? А если серьезности нет, то зачем тогда получать посвящение? The meaning that because you took initiation, that means you are serious, you are sincere, and try your best to follow. Смысл посвящения состоит в том, что кандидат искренний, и он старается следовать. Харе Кришна. Hare Krishna. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Да, Oh, да. Из какой Варны был Сута Госвами? To which Varna Sutta Goswami belongs? well, he's in lower class. Он низкорожденный, He's not a brahmana. то есть он не браман. It says here he's in mixed. То есть говорится смешанное рождение. Let me see again. Надо посмотреть. Hold on. Says here, he did not take birth in a Brahmana family. He was born in a family of mixed caste or an uncultured low family. Мгм. Сейчас мы откроем перевод. Это в тексте 1.18.18. It is text or purport? Purport. Смотрим комментарий к тексту 1.18.18. Сута Госвами не был рожден в семье Брамана, он был выходцем из смешанной касты, то есть родился в нецивилизованной низкой семье. Mixed. То есть смешанная каста. Okay? Хорошо? Харе Кришна. Hare Krishna. They just forgot to switch the mic on. Hello? Дорогие преданные, если Are you хотите there? что-нибудь спросить или сказать, включите микрофон и скажите, спросите, задайте вопрос. Haribo. Харе Кришна. One who asked the question. Who asked that question? It is devotee from temple, he asked. Sound was from here. From this. So what happened to him? Дорогой Прабху из храма, который задал вопрос, пожалуйста, отзовитесь. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. So why did you ask? А почему вы спрашиваете этот вопрос? Почему задаете вопрос? Ну, потому что, несколько стихов говорилось об этом, и, я не знал, из какой семьи. Because for a few shlokas already we go through this subject matter, so I didn't know what are origins of Sutta Goswami. We don't even belong to any caste ourselves. We're casteless. We. Yeah. Ага. Ну и сами мы тоже никаким кастам не принадлежим, мы вне каст находимся. But because we took shelter of a bona fide representative of the Supreme Lord, we're able to also worship the Supreme Lord and chant the holy name of the Lord. Но мы можем поклоняться Верховному Господу и повторять Его святое имя, потому что приняли прибежище у истинного представителя Верховной Личности Бога. To become a devotee of the Supreme Lord, this is the whole purport here. To become a devotee of the Supreme Lord and to spread Krishna consciousness, birth is irrelevant. То есть комментарий к тексту, который мы сейчас читали, весь этот комментарий сводится к тому, что это совершенно неважно, каково наше происхождение, в смысле того, чтобы быть преданным Господа и распространять послание Господа. Не играет роли. One's qualification is needed is that one's sincerity and should be willing to listen. Какая квалификация нужна, так это искренность и желание внимательно слушать. And in this way, our hearts will become purified and will become qualified to become a devotee. Благодаря этому сердца наши очистятся, и мы обретем квалификацию преданных. Is Харе Кришна. that okay?
Отвечает ли это на ваш вопрос? Any other question? Да, понятно. Yes, now I understood. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Да, еще вопрос, если можно. Ага, another А devotee from сколько, temple. ну, говорят, что от уровня Шрадхи до уровня Ништхи Мгм, духовный прогресс время занимает 20 лет. мгм. В чем От вопрос? уровня, Ага, от да, уровня Шрадхи до Ништхи занимает 20 лет. да, Ну, что обычно говорят так, самое быстрое. ага. В чем вопрос? А можно ли быстрее, то есть от уровня Шрадхи, допустим, до Ништхи за 15 лет или за 12? Можно ли так? Если очень искренним быть, вообще такое Мгм. возможно или нет? It is said that one can go this distance from Shraddha to Nishtha in 20 years. Can I, because of 20 my... years? Yes, because of 20 years. Who said that? А кто это сказал про 20 лет? Кто сказал? Я слышал от разных духовных учителей, слышал, ну и в том числе от тех, кто русские саньяси сейчас, ну, средний, говорит, срок это 20 лет. I've heard Может быть, this. больше, может. I've heard this from different spiritual masters, including Russian sannyasis. So they told me that approximately it is about 20 years or more. Okay, so Так, и... So the question is that can I, because of my sincerity, if I will be really sincere, can I make this term shorter, like 15 years or 12 years? can be 1 minute. Это может даже и за 1 минуту произойти. Provided you surrender and give up all your nonsense. То есть, если вы действительно предадитесь и от всякой ерунды в жизни в своей откажетесь, то это так произойдет. Prabhupada says one can become Krishna conscious within a moment. Шрила Прабхупада говорил, можно за 1 мгновение стать сознающим Кришну. Provided we surrender unto the Supreme Lord and His representative and give up all of our material desires. При условии, если мы предались Кришне, его истинному представителю, и отказались от всех материальных желаний. Give up our mental speculation and our fruitive desires. Отказались от склонности к умственным измышлениям и от привязанности к плодам собственной деятельности, своей деятельности. I don't know how they calculate 20 years. Я не знаю, как вот они высчитали, что именно 20 лет. In 20 seconds you can be a pure devotee. Можно и за 20 секунд стать чистым преданным. Or 2 seconds. Или даже за 2. It depends on how we apply the process. То есть это зависит от того, как мы процесс применяем, этот духовный. I remember one thing that Prabhupada says, it'll take you 11 years to study all of my books. Вот я помню, что Шрила Прабхупада сказал, что для того, чтобы нам все его книги изучить, потребуется 11 лет. But I never heard anywhere Prabhupada says it'll take you 20 years to become a devotee. Но я нигде не слышал, что для того, чтобы стать преданным, потребуется 20 лет. Okay? Хорошо? 20 years is too long. То есть 20 лет это очень много. Actually, it's not too long also. То есть, хотя на самом деле и не очень много. Even 20 million lifetimes we can become a devotee. We're very fortunate. Если нам повезет, точнее не так, если даже через 20 миллионов лет мы станем преданными, все равно это наша удача. It depends on how we practice sincerely. It can take millions of lifetimes or it can take within a moment. Это зависит от искренности, с которой мы практикуем сознание Кришны. Это может произойти через миллионы воплощений, или же это может произойти через 1 мгновение. As Prabhupada says, at least we should go to the Madhyam platform of devotional service. Шрила Прабхупада говорил о том, что в своем духовном развитии нам нужно подняться минимум до уровня Мадхья-Мадхьякари. Don't remain in the Prakrita or Kanishta platform. It may take many lifetimes. То есть не нужно оставаться Каништхой, не нужно оставаться Пракрита Бхактой. В этом положении можно оставаться долгие жизни.
In the Madhyam platform, you see the Supreme Lord, you see yourself, you see the envious and non-envious. Находящийся на уровне Мадьяма преданный понимает природу Верховной Личности Бога, осознает свою природу и различает между теми, кто враждебно относится к сознанию Кришны, завистлив, и теми, кто относится к категории так называемых невинных. One can attain love of God in the neophyte platform. One cannot attain love of God in the neophyte platform. Будучи неофитом, мы не можем, на уровне неофита преданный не может обрести любовь к Богу. One can attain love of God in the Madhyam platform. Обрести любовь к Богу можно, находясь на уровне Мадьяма. Okay? Хорошо? Харе Кришна. Okay. Окей. Okay. Anything else? Есть ли еще вопросы? Hare Krishna. Преданные, отзовитесь, пожалуйста. Кто-нибудь что-нибудь скажите. Any other points? Есть ли еще мысли какие-нибудь? We stop here. Хорошо, тогда закончим на этом. Looks like some already getting out. Thank you very much. Хорошо, спасибо большое. Srila Prabhupada Ki. Jai. Jai Gaur Premanande. Haribol. Hare Krishna. Харе Кришна.